Assalamu alaikum. Assalamu alaikum and good morning. Dear learned audience, our respected professors, teachers, colleagues, doctors, and interns, I am inviting you all to today's scientific seminar on musculoskeletal ultrasound. Today's eminent speaker is Professor Dr. Aminul Islam Sir, Professor of Medicine. And this seminar is organized by Department of Medicine Unit 2. Today's seminar will be chaired by Professor Dr. Satyanarayan Sir, Professor Satyaranjan Sir, Professor and Head of Department of Medicine. Besides, we have two resource persons, Dr. Nasiruddin Sir, Professor and Head of Department of Orthopedics, and Professor Mashudur Rahman Sir, Professor and Head of Department of Radiology and Imaging. Now, my humble request to today's chairperson sir and our resource persons to take their respective seats on the stage, please. Good morning, Honorable Director, CBM, CASP, my respectable senior and junior colleagues, and my beloved intern doctor. Welcome you all in this clinical seminar. It's my great pleasure to get the opportunity to share this session because here Professor Aminul Islam, a very renowned speaker, will speak on this occasion. And at the same time, we have two resource persons. One of them is Professor Mashudur Rahman and another is Professor Nasiruddin. And we get the opportunity to hear from all three very brilliant speaker. Now, I am requesting Professor Aminul Islam to come to the dais and deliver his valuable speech. Honorable Chairperson, respected Director Sir, resource person, my senior teachers, my colleagues, junior colleagues, and beloved internee doctors. Today the topic is musculoskeletal ultrasound. As you know me, then the first question should be in your mind, why I am here. So probably today's presentation will answer this. So my achievement in the field of rheumatology, I have completed 15th ULR online course on rheumatic disease. It is obligatory for the 6 modules and there are optional further 10 modules, almost 55 modules. And each modules approximately contain almost more than 100 pages and some of the modules contain almost 200 pages. And I have completed also second ULR online course on imaging and rheumatic musculoskeletal disease. This is also 12 modules course, and I have completed 11th ULR online introductory ultrasound course. And after that, I have attended a training session live on 30th ULR sonography course, which is a basic ultrasound course, live at Milan, Italy. And ULR have many courses on rheumatology, and on ultrasound, musculoskeletal ultrasound, they have ULR online introductory ultrasound course, MSAS, basic MSAS means musculoskeletal ultrasound. They have MSAS intermediate, they have MSAS advanced, and after completion of introductory, basic, intermediate, advanced, they arranged 2 competency level exams, competency level 1 and 2. And if a candidate successfully passed competency 1 and 2, then he may capable or she capable to attend the train the trainers course. So this is ULR courses on ultrasonography. At the very beginning of my session, actually I have divided today's presentation in 3 parts. One is a brief history on ultrasound, and then the tissue images, different tissue images on ultrasound, and then after a case presentation, which actually
made by Euler. So the first conception comes from bats. So the historical review article, this is like the brief history of musculoskeletal ultrasound from bats and sheep to babies and hips. So this is published in Rheumatology Journal, which is a famous journal on rheumatology, in 2004. Musculoskeletal ultrasound has a rich history, and firstly it develops in the nautical technology to make distances of the ships, submarines and others, but is significantly proliferated in the field of diagnostic and interventional purposes and point of care clinical setting, and also by the non-radiologist musculoskeletal clinicians. The first conception of ultrasound comes from the mind of Lazzaro Spallanzani. He is a priest and a physiologist in Italy. Actually, the non-audible sound present in this nature mostly from 1 million years back. And many species, including bats, use ultrasound to navigate flight and to locate food sources such as moths and others. So Spallanzani first thought, বাদুর কিভাবে চলাফেরা করে রাতের বেলা এবং খাবার খায়. That was his question in 1790. আজ থেকে অলমোস্ট প্রায় 200 বছর আগে তার মাথায় প্রথম এই প্রশ্নটা আসে যে কিভাবে এটা মডার্ন টেকনোলজি বুঝতে পেরেছে যে বাদুর একটা সিগন্যাল আল্ট্রাসাউন্ড পাস করে, থ্রো করে এবং সে সেটাকে আবার রিসিভ করে। তো স্প্যালানজানি এক্সটেন্সিভ এক্সপেরিমেন্ট করার পরে উনি দেখতে পান যে the ear of the bat serves more efficiently than the eye for seeing or at least for measuring distances, a matter of scientific heresy in the 1790s. এটা একেবারেই প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ মতবাদ। So this is the honorable Spallanzani. এই স্প্যালানজানি ব্যাট প্রবলেম 1938 এর আগ পর্যন্ত সমাধান হয় না। দ্যাট মিনস 150 বছর এটা মিস্ট্রি হিসাবেই থেকে গিয়েছিল। হার্ভার্ড স্টুডেন্ট ডোনাল্ড গ্রিফিন এন্ড রবার্ট গিলাম্বোস সনিক ডিটেক্টর আবিষ্কার করার পরে কিছুটা অগ্রগতি হয়, বাট তারপরে এত র্যাপিড অগ্রগতি হয় এই ফিল্ডে সেটা আমরা হিস্ট্রি দেখলেই বুঝতে পারবো। অ্যান্ড দেন এই সনিক ডিটেক্টর আবিষ্কার করার পরে এই টেকনোলজি ইউজ করা হয় নটিক্যাল টেকনোলজিতে, বিশেষ করে টু নেভিগেট থিংস। বাট এই সময় আবার দেখা গেল 1912-এ যেই টাইটানিক অ্যাক্সিডেন্ট হলো, তখন কানাডিয়ান এক ভদ্রলোক উনি নেভিগেশন ইকোলোকেশনের জন্য একটা প্যাটেন্ট রাইট করে, এবং সেই প্যাটেন্ট রাইট করার পরে যে যন্ত্রটা আবিষ্কার করে তা দিয়ে 2 মাইল দূরের আইসবার্গকে ডিটেক্ট করতে পারেন। এটা একটা অগ্রগতি। বাট 1938-এ ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় জার্মান ইউবোট ছিল একটা মহা আতঙ্ক ফর দ্য অ্যালাইড ফোর্সেস। সেই সোনার টেকনোলজি দিয়ে ইউবোটগুলোকে ফার্স্ট তাদের ইউবোটগুলো ছিল একদম আতঙ্কের একটা বিষয়, বড় বিষয়। সেই ইউবোটগুলোকে সিঙ্ক করতে সক্ষম হয় অ্যালাইড ফোর্স। দেন আদার গ্রাউন্ডের ডেভেলপমেন্ট তো হয়েছেই, বাট আমাদের মেডিকেল সায়েন্সের ডেভেলপমেন্টে কি হলো সেটা আমাদের দরকার। আমাদের ডিরেক্টর স্যারের প্রিয় শহর ভিয়েনাতে ফার্স্ট চিন্তা করেন কার্ল দুসিক যে এই আল্ট্রাসাউন্ড মেডিকেল ব্যাকগ্রাউন্ডে ইউজ করা যায় কিনা। উনি ব্রেন টিউমারকে লোকেট করার জন্য ফার্স্ট আল্ট্রাসাউন্ড মেডিকেল ইউজ করেন। তারপরে জন জুলিয়ান ওয়াইল্ড এ মোড আল্ট্রাসাউন্ড টেকনোলজিটা ডেভেলপ করেন। এরপরে যেটা হয় দ্য গ্লাসগো স্টোরি, প্রফেসর আয়ান ডোনাল্ড উনি সবচেয়ে বেশি ডেভেলপমেন্টটা করেন এই ফিল্ডে, বাট ওনার মোস্ট অফ দ্য ডেভেলপমেন্ট ছিল গাইনোকোলজিক্যাল ফিল্ডে। দ্যাটস ওয়াই ব্যাট, সাবমেরিনস, শিপস টু বেবিস কথাটা আসছে, বিকজ গাইনোকোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টটা এত র্যাপিড হয়েছে যেটা ট্রিমেন্ডাস।
সো প্রফেসর আয়ান ডোনাল্ড ওয়ারের সময় কাজ করেছে মূলত সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় বিমান বাহিনীতে, এবং ওনার একটা সিগনিফিকেন্ট নলেজ ডেভেলপ করে সোনার অ্যান্ড রাডার টেকনোলজিতে। দেড়শো উনি যখন আবার মিডওয়াইফারি প্রফেসর হিসেবে জয়েন করেন ইউনিভার্সিটি অফ গ্লাসগোতে, তখন উনি জন ওয়াইল্ড এর সাথে এবং তার কো ওয়ার্কারদেরকে নিয়ে অনেকগুলো সিরিজ অফ স্টাডি করে, এবং এই সিরিজ অফ স্টাডিগুলো করার উদ্দেশ্য ছিল, তখন তার কলিগরা বলতো, আরে তোমার এই ফনোলজি বাদ দাও, এটার কোনো দরকার নাই, বিকজ abdominal manual examination and pelvic examination is sufficient to detect gynecological problems very well. আমাদের কোনো দরকার নাই। উনি এই স্কেপটিসিজমটাকে, বিরুদ্ধবাদটাকে ওভারকাম করার জন্য সিরিজ অফ স্টাডি করলেন, এবং তার পরবর্তী রেজাল্ট ট্রিমেন্ডাস। কেন? উনি খুব অল্প সময়ের মধ্যে 1960-তে অ্যান্টিপার্টাম ডায়াগনোসিস অফ প্লাসেন্টা প্রিভিয়া করতে সক্ষম হন। তার কিছুদিন পরে 1962-তে বাইপ্যারাটাল ডায়ামিটার অফ দ্য ফিটাল হেড করতে সক্ষম হন, অ্যান্ড দেন very early pregnancy, about 6 to 7 weeks of gestation, in 1963-তে সোনোলজি দিয়ে উনি ডিটেক্ট করতে পারেন, সো দ্যাট তার কো ওয়ার্কার যে স্কেপটিসিজমটা ছিল সেটা ডিমলিশ হয়ে যায়। বাট musculoskeletal ultrasound, Carl Dusik is the pioneer who developed a lot of things. উনি ফার্স্ট 1958-এ articular and periarticular tissues like skin, adipose tissue, muscle, tendon, articular capsule, articular cartilage and bone, এগুলোর উপরে কাজ করেন এবং ডিটেকশন করেন। ফার্স্ট যে আর্টিকেলটা পাবলিশড হয় 1972-তে ইন ব্রিটিশ জার্নাল অফ রেডিওলজি, সে বেকার সিস্টকে ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য ফ্রম থ্রম্বোফ্লেবাইটিস, বিকজ বেকার সিস্ট রাপচার হলে যে ফিচারটা হয়, ইট ইজ লুক লাইক থ্রম্বোফ্লেবাইটিস অর ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস। অ্যান্ড হিস্টোরিক্যালি এই বেকার সিস্ট এবং থ্রম্বোফ্লেবাইটিসের উপরেই কেস প্রেজেন্টেশনটা আমি নিয়ে আসি, অ্যাজ বিকজ দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পাবলিশড আর্টিকেল। সো ইনিশিয়াল ফিল্ড কিন্তু ডেভেলপ করে রেডিওলজিস্টরা, musculoskeletal ultrasound, but it was spreaded to the clinician later on. The increasing interest and practice of ultrasound among rheumatologists would also contribute to the understanding of the natural history of rheumatic diseases, the place of ultrasound in the imaging armamentarium, and to their interventional clinical skills. That's why the interest grown to the rheumatologist for musculoskeletal ultrasound. That is the first ultrasound on joint in the metacarpophalangeal joint. Then the next generation ultrasound, but এই আল্ট্রাসাউন্ডে আমরা শুধু বোন প্রোফাইলটা দেখতে পাই, যে ব্রাইটনেস, এটা হলো বেসিক্যালি বোন কর্টেক্স, and this is the joint cavity, but তেমন কিছু কিন্তু বোঝা যায় না। But later on develop, this is the synovitis, this is the synovial fluid, that means synovial effusion, and this is the erosion, there is discontinuity of the bone profile, and this is the shadow behind that. And the gimmick is here, this is the three-dimensional ultrasound image on a joint. Here there is a fluid collection around the joint, and there is a erosion and irregularity of the bone profile. So musculoskeletal ultrasound too has developed rapidly since its inception 45 years ago by Dusik. এখন এই এমার্জিং টেকনোলজিগুলো কি হতে পারে? ওয়ান ইজ, বিকজ আমরা এতক্ষণ কিন্তু বি মোড আল্ট্রাসাউন্ড সম্পর্কে কথা বলেছি, দ্যাট মিনস গ্রে স্কেল আল্ট্রাসাউন্ড, যেখানে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ইমেজের ডিফারেন্ট শেডসগুলো অ্যানালাইসিস করা হয়। বাট পাওয়ার ডপলার ইজ অ্যানাদার অ্যাডভান্স টেকনোলজি, অ্যান্ড আল্ট্রাসাউন্ড কন্ট্রাস্ট, আমরা এতদিন জেনেছি যে রেডিওলজিতে কন্ট্রাস্ট হয়, এমআরআই কন্ট্রাস্ট হয়, সিটি স্ক্যানে কন্ট্রাস্ট হয়, বাট ultrasound contrast is also possible. And another further progression in the elastography, the stiffness of the tissues to analysis, have further potential to revolutionize the ability of ultrasound to detect joint inflammation in the near future.
The practice of musculoskeletal ultrasound in the rheumatology is now gaining increased acceptance, with formal training being offered by the British Society for Rheumatology, American College of Rheumatology, and the European Union League Against Rheumatism, which is EULAR. Outstanding issues of training and reproducibility are currently being resolved. But the lesson of the history of ultrasound is that an open mind and curious mind combined with patient and scientific application to these problems will overcome natural skepticism. Till date, আমাদের বিরুদ্ধবাদ কিন্তু অ্যাবলিশ হয় নাই, and see musculoskeletal ultrasound firmly established as a routine tool in clinical rheumatology in the near future. Now, we come to the basic part of the sonology. Ultrasound is an imaging modality that creates images by emitting sound waves. আমরা জানি at least 3 imaging modalities are within us. Number 1 is radiology, there is radiation is needed. CT scan, radiation is needed. And MRI is a bit different revolutionary approach. This magnetic properties of hydrogen ion ke ইমেজ করা। আমরা জানতাম আয়রনের ম্যাগনেটিক প্রপার্টিজ, বাট হাইড্রোজেনের আবার ম্যাগনেটিক প্রপার্টি কি? বাট ইট কামস ট্রু, হাইড্রোজেন আয়নের ম্যাগনেটিক প্রপার্টিকে কাজে লাগিয়ে এমআরআই করা হচ্ছে। অ্যান্ড দেন অ্যানাদার ইজ সোনোলজি, সাউন্ড ওয়েভ। আমরা কথা বলছি করছি, বাট সাউন্ড ওয়েভকে কাজে লাগিয়ে ইমেজ তৈরি করা হচ্ছে। সো দিজ আর দ্য রেভলিউশনারি অ্যাপ্রোচেস। সো এখানে কি ঘটে? দ্য টিস্যু অ্যাবজর্বস অ্যান্ড রিফ্লেক্টস দিস ওয়েভস, sound waves, and information about the reflected waves is shown in black, which is called anechoic, and white, which is called hyperechoic. Thereby, grayscale imaging in ultrasound renders a two-dimensional image in which the organs and tissues of interest are depicted as point of variable brightness. That means B mode for brightness mode. How is this possible? From practical point of view, there are 3 subsets of acoustic vibration defined according to the frequency. If it is below 20 Hz, it is called infrasound. That means আমাদের এই যে বিল্ডিং গুলো তৈরি হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি কিন্তু ভাইব্রেশন করছে, তো তার ভাইব্রেশনটা আমরা শুনতে পাই না। সো ইট ইজ কল্ড ইনফ্রাসাউন্ড। আমরা যে শব্দটা ডিটেক্ট করতে পারি, দ্যাট মিনস অডিও সাউন্ড, দিস ইজ 20 to 20,000 Hz, that means 20 to 20 kilohertz. এই শব্দগুলো আমরা শুনতে পাই, এই ভাইব্রেশনগুলো আমরা শুনতে পাই। সুতরাং আমি কথা বলছি মুখ দিয়ে, ডিফারেন্ট অর্গানস সমন্বিত করে, এটা কিন্তু ভাইব্রেশন হিসাবে আমার কানে আসছে, কিন্তু আমি শুনতে পাচ্ছি, ব্রেন ইন্টারপ্রিট করছে অ্যাজ সাউন্ড। বেসিক্যালি ইট ইজ এ ভাইব্রেশন। And above the detectable sound, more than 20 kilohertz, এটাকে বলা হয় ultrasound. Now the bat's navigational tone, one of the important, and also dog's whistle. Dogs এর whistle দিয়ে আমরা কিন্তু কোনোদিন শুনি না, বাট সোনো মেশিন দিয়ে সেটাকে ডিটেক্ট করা সম্ভব। তাহলে আমরা যদি কম্পেয়ার এন্ড কন্ট্রাস্ট করি, কমপ্লিটলি ব্ল্যাক যেটা, এটা হলো অ্যানিকোইক, আর দিস ইজ হোয়াইট, দিস ইজ হাইপারিকোইক। এখন এই যে ট্রানজিশনটা হবে ব্রাইট হোয়াইট থেকে একেবারে ব্ল্যাক পর্যন্ত, তাহলে এ যদি হয় কোনো একটা ইমেজ, দিস ইজ ব্রাইট হাইপারিকোইক। যদি মাঝামাঝি বি প্যারালেল হয়, সেটা হলো হাইপোইকোইক। এন্ড হাইপোইকের এরেনাটা কিন্তু অনেক বড়, বাট যদি কমপ্লিট ব্ল্যাক হয়, দিস ইজ অ্যানিকোইক। আল্ট্রাসাউন্ড এক্স্যাক্টলি এই জিনিসগুলোকেই ইমেজ করে। তাহলে হাইপারিকোইক ইমেজের মধ্যে মোস্টলি টেন্ডন, বোন, and maybe ear sometimes. Hypoechoic meaning a low percentage of reflection, that is synovial proliferation, and anechoic meaning almost no reflection, এটা কমপ্লিট একটা ব্ল্যাক কালার আসবে। তাহলে এই যে সাউন্ড ওয়েভটা যাবে, সেখান থেকে কোনো রিফ্লেকশন হবে না, পুরোটাই অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে, সো ব্ল্যাক হবে। যেমন হাইলাইন কার্টিলেজ, জয়েন্টের সমস্ত কার্টিলেজগুলো অ্যানিকুইক হবে। যদি হাইলাইন কার্টিলেজের এরিয়াতে কোনো হাইপার ইকুইক বা হাইপোইকুইক টিস্যু হয়, বুঝতে হবে দিস ইজ অ্যাবনর্মালিটি।
সো হাই ফ্রিকোয়েন্সি ইউজি বলা হয় মোর দেন 15 মেগাহার্টজ যদি হয়, মেগাহার্টজ কিন্তু নট কিলোহার্টজ। আর লো ফ্রিকোয়েন্সি বলা হয় ইউজুয়ালি লেস দেন 10 মেগাহার্টজ। আমাদের যে ইউজুয়াল কনভেনশনাল সোনোগ্রাফিগুলো করা হয় এগুলা বেসিক্যালি লো ফ্রিকোয়েন্সিতে করা হয়। হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে সমস্যাটা কোথায়? টিস্যু পেনিট্রেশন কম, আর লো ফ্রিকোয়েন্সিতে টিস্যু পেনিট্রেশন বেশি। দ্যাটস ওয়াই ডিপার স্ট্রাকচার ক্যান বি ভিজুয়ালাইজ। নাও I am going to show some ultrasound characteristics of different tissues. So, how a skin look like? Skin look like this, hyperechoic. This is fat, also hyperechoic or hypoechoic, and this is a muscle, the rectus femoris muscle. This is bustus intermedius, and this is the femur. So, femur inside, cortex inside কিন্তু যেতে পারে না. So, the cortex টা bright হবে, but ক্যানেলে যেতে পারবে না। So skin is the top ultrasound images and appears hyperechoic. There is a good result on detection and follow-up, and particularly after therapy, ultrasound can easily detect and also comment on scleroderma patients. So scleroderma, investigators have suggested that high frequency, more than 20 megahertz, sonography is a feasible method for measuring skin thickness and stiffness, elastography. And sonography is advised for diagnosis, long-term follow-up, and assessment in therapeutic studies. এখন পর্যন্ত ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে 40 মেগাহার্টজ পর্যন্ত প্রোব ইউজ হচ্ছে, এবং দে আর ট্রাইং টু ডেভেলপ 60 megahertz probe. And this is a typical lipoma. So you see, this is a typical lesion here and easily can be differentiated from the other side. Detail textটা পড়তে গেলে অনেক সময় লাগবে. And this is a image of a joint, mostly from the hip joint, and this is a transverse section. Transverse section হবে যখন আমি এইভাবে ধরবো প্রপটা, আর longitudinal section যখন এইভাবে লম্বালম্বি ভাবে ধরবো. So this is a transverse section, and we can see the deep fascia, and this is the patellar tendon, and this is the tibial head. The bony cortex is bright, but here we can see there are many hyperechoic dots are here, and there are also hypoechoic dots. And parallelly, in the longitudinal section, this is the patellar tendon. This is the patellar tendon. There is a big fat pad. This is called Hoffa's fat pad. And we can detect tenosynovitis. This is a tendon, and there is a gap here. Usually, there is no gap here. And this anechoic structure is fluid, because we know fluid completely absorb the sound waves. But whether it is inflammatory or non-inflammatory, how can we prove it? And this is the transverse section. So you see around the tendon there is a anechoic image. This is the fluid collection, and if we see with the color Doppler image, there is a huge blood flow is there. That means there is a vascularity around the tendon sheath. That is the indication of tenosynovitis, that is inflammation. If there is no inflammation, there will be no blood flow here. Color Doppler will be negative. And this is one of the example. দেখলে মনে হচ্ছে যে একটা অ্যাবনর্মাল একটা কিছু, বাট এই যে প্রোবটা ধরা হয়েছে, প্রোবটা অ্যাঙ্গেল করে ধরা হয়েছে। ইউজুয়ালি একটা টিস্যুর 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ধরতে হয়, পারপেন্ডিকুলার। যদি আমি অ্যাঙ্গেল করে ধরি, ডিফারেন্ট ইমেজ আসবে এবং মনে হবে অ্যাবনর্মাল। So this is the image from the shoulder joint, and this is the supraspinatus tendon, and there is a hypoechoic or anechoic area here, and this linear shadow is the calcification in the supraspinatus tendon, and it is basically a partial thickness tear. Tear means there is an injury and torn in the tendon, and here
you see there is a D means deltoid muscle overlying the supraspinatus tendon, because আমরা শোল্ডার জয়েন্টে যেখানেই যাব সামনে পিছনে মাঝখানে উপরে deltoid muscle is overlying over every structures. So here you see deltoid muscle completely come to the humeral head. তাহলে other structure গেল কোথায়? So there is a full thickness, complete tear of the supraspinatus tendon. So there is no image here. And this is tendon calcification. And there is an acoustic shadow. And here, this is particularly from the posterior aspect of the foot, it is a Achilles tendon. You see, there is a thickness here, 1, it's 2, that means the thickness is double here. Usually it should not be. That means the thickness increases means there is pathology here. And also there is an anechoic shadow here. Usually এতটুকু শ্যাডো থাকার কথাটা লিনিয়ার শ্যাডো থাকতে পারে বার্সার জন্য, বাট এত হিউজ অ্যামাউন্ট থাকার কথা না। It's a calcaneal bone. So there is pathology in the Achilles tendon and also bursitis. This is the anterior talofibular ligament. আমরা জানি ফিবুলা কিন্তু টিবিয়ার সাথে অ্যাটাচ থাকে, but it is not attached with there is no bony attachment with the talus. So it is attached with the ligament. If there is a torn in this ligament, there may be some pathology here. It's the most interesting thing. This is the nerve. আমরা দেখতে পাচ্ছি there are many hyperechoic dots and there are many hypo or anechoic dots. That means এই anechoic dots গুলো হলো nerve fiber আর hyperechoic dots গুলো endomysium আর endoneurium and perineurium. এটা হলো transverse view. So this is a muscle and this is a muscle hematoma. At the initial stage, hematoma is bright, and the later stage, when blood degrades, then it is anechoic shadow develop. Most important and desirable shadow. This is the articular cartilage from the knee joint. Completely anechoic, একটা sharp anechoic margin আছে. So this is the normal articular cartilage. But এখানে যদি দেখি articular cartilage আছে, but there is a linear shadow here. যেখানে যদি আমরা কম্পেয়ার করি এরকম একটা linear shadow এখানে থাকে না. So there is calcification. It is called double contour. Usually it occurs in gout. And this is meniscus. Ultrasound can easily detect meniscus. It's metacarpal head and phalanx. There is a huge fluid collection here, and there are some speckles. That means hypoechoic shadows are here. Basically, this is synovitis. And one of the common pathology, there is a ganglion. So this is a ganglion over tendon. And এই আল্ট্রাসাউন্ডটা খুবই ইন্টারেস্টিং। এখানে দেখা যাচ্ছে there is a break in the bony cortex. That means there is erosion here. এখন cortical erosions appear as cortical defect that must be visualizable in two planes. একটা সিঙ্গেল প্লেনে হইলে হবে না। Both longitudinal and transverse erosions. And erosions can be visualized by ultrasound earlier than by X-ray. This is the blood vessels. এটা longitudinal image, transverse image. এবং মজার ব্যাপার হলো এটা কিন্তু একটা ফুল থিকনেস ইমেজ থাকার কথা, বাট এখানে একটা anechoic শ্যাডো আছে, হ্যালো আছে। কেন? This is basically temporal arteritis or giant cell arteritis in the temporal artery. This is the image of the knee joint. Large suprapatellar effusion is a sagittal or longitudinal plane, is the small. So এই থিকনেসটা যদি আমরা দেখি আর এইতে দেখি এখানে ইফিউশন কিন্তু অনেক কম,
but there's a huge effusion here. Normally কি ফ্লুইড থাকে না? Normally ফ্লুইড থাকে. That is a linear একটা শ্যাডো থাকে, খুবই লিনিয়ার একটা শ্যাডো থাকে। সো এই যে স্পেকেলস গুলো অর্থাৎ প্লাইকা গুলো, দিজ আর ফর সাইনোভাইটিস। যদি অস্টিওআর্থ্রাইটিস হয় তাহলে এই সাইনোভাইটিস থাকবে না, অথবা নন ইনফ্লামেটরি হলে সাইনোভাইটিস থাকবে না। সাইনোভাইটিস তো এটা ফলসও হতে পারে, আমি ডিটেক্ট করবো, ডেফিনেটলি আমাকে কালার ডপলার স্টাডিতে যেতে হবে। যদি ব্লাড ফ্লো পাওয়া যায় তাহলে সাইনোভাইটিস। So this is a Baker cyst. Baker cyst কিন্তু ইনফ্লামেটরি হতে পারে, নন ইনফ্লামেটরি হতে পারে। যদি ইনফ্লামেটরি হয় তাহলে এরকম পাওয়ার ডপলার ইমেজ আসবে, পজিটিভ আসবে। সো দিস ইজ আ ইনফ্লামেটরি বেকার সিস্ট। নন ইনফ্লামেটরি হলে কমপ্লিটলি একটা অ্যানিউরিক শ্যাডো থাকবে। So there are a lot of indications for musculoskeletal ultrasounds and also limitations. So where can we use musculoskeletal ultrasound? Joint, bursal or tendon sheath effusions, synovial thickening, ganglion cyst, bone erosions, tendon pathology, example tendinopathy, enthesopathy and tears, ligament pathology, nerve entrapments, particularly carpal tunnel syndrome is one of the important place. এখানে ulnar nerve detection করা, detection and evacuation of foreign bodies, and guidance of punctures, aspirations, biopsies and injections. So a lot of limitations are there. Mostly it is operator dependent. এটা হলো সবচেয়ে বড়। ইমপ্রপার ট্রেনিং হলে এরর হবে। ওকে, বাট এখানে এই মাস্কুলোস্কেলেটাল আল্ট্রাসাউন্ডের রেডিওলজিস্ট must be needed in which places? For injuries, soft tissue masses, suspected neoplastic processes or any processes of uncertain origin. So musculoskeletal radiologists must be needed here. So একটা report, particularly Euler recommended report is like that. And also a recommendation. Also a recommendation must be needed. আসলে সব সোনোলজিতে একটা রিকমেন্ডেশন মাস্ট বি নিডেড। আমাদের ক্লিনিশিয়ানদের বিরক্ত হওয়ার কিছু নেই, সোনোলজিস্ট একটা রিকমেন্ডেশন কিন্তু করা, ইট ইজ পার্ট অফ দ্য রিপোর্ট। সো নাও দ্য কেস ডেসক্রিপশন, খুব শর্টলি আমি চলে যাব, কেসটা খুব বড় না। সো দ্য কেস ইজ লাইক দ্যাট, আ পেইনফুল swollen calf. A 67-year-old patient came into the emergency room with a painful swollen calf. He had recently come back from a holiday where he had been on a plane for 9 hours. He did not have any fever and there had been no trauma to the leg prior to the flight home. He had no shortness of breath. He had no history of arthritis previously but was known to have skin psoriasis. Physical examination revealed a uniformly swollen knee and proximal calf. No skin lesions were seen. Hormones test on the affected side was positive. What would you do? From the following list, select 2 correct answers. কি হতে পারে আমাদের দুইটা আনসার? যে আমরা কি সাসপেক্টিং আর্থ্রাইটিস, অর্ডার রিলেভেন্ট ব্লাড টেস্ট বিকজ সোরিয়াসিস যে হিস্ট্রি আছে, আদার এক্সামিনেশনস, কি করব আমরা? So the Euler answer is order D-dimer and order imaging of the knee and calf. So reassure never, because long hole DVT is very common. So কখনোই reassure করা যাবে না, it must be investigated. So and after admitting the patient, laboratory tests were ordered. CRP was 32, white blood cell 14,000, plasma urea 300 and D-dimer 940 microgram, that is 1 milligram and more. There is a 2-hour delay at the radiology department for an ultrasound of the calf. এই ডিলেটাকে তারা বড় করে দেখানো হচ্ছে এখানে। From the list below, consider the 3 most probable diagnosis. কি হতে পারে? Edema, the vein thrombosis, maybe debut of arthritis. Debut of arthritis means the beginning of arthritis. Primary antiphospholipid syndrome, ruptured Baker cyst, muscle trauma, infection of the skin, gout. So the answer is DVT, ruptured Baker cyst and infection of the skin. These are the most probability.
So further investigations to rule out a DVT and ultrasound investigation was performed. The medical aspect of the the medial aspect of the knee, a hypo and anechoic structure was found. Sorry. So this is the lesion. কি হতে পারে এটা? The probability: popliteal artery aneurysm, muscle tumor, DVT, Baker cyst. This is the Baker cyst. So in diagnosis, a Baker cyst was found in the transverse and longitudinal planes on the dorsal side of the knee. The longitudinal image showed a sharpened tip of the distal part, এটা পরের স্লাইডে আছে, of the Baker cyst, which is indicative of leakage. An intact distal part of a Baker cyst would show a rounded distal tip. So এই ইমেজটা যদি আমরা দেখি, এখানে এরকম একটা distal tip বের হয়ে চলে আসে। That indicates a rupture. যদি রাপচার না হতো, এটা কমপ্লিটলি রাউন্ডেড থাকতো। সো এই ট্রান্সভার্স ইমেজে এটা দেখানো হয়েছে যে এরকম আসছে। So compression of the Baker cyst will also show that it contains fluid. Video clipটা নাই। So diagnosis, আমরা যদি দেখি skin, this is a vein, this is artery, and compression করার পর দেখা গেছে যে artery vein compressible. That means vein compressible মানে হলো যে এখানে কোনো blood clot নেই। So আমরা কালার ডপলারও সেম দেখতে পাচ্ছি, there is no compression. So diagnosis rupture Baker cyst confirmed. আমরা ফার্দার ইনভেস্টিগেশন কি করব? এক্স-রে অফ দ্য হ্যান্ড, ফিট, নি, থোরাক্স। সো এক্স-রে অফ দ্য নি। এখন আমি দুইটা স্লাইড শুধু বলবো পয়েন্ট অফ কেয়ার বিষয়টা, যেহেতু পয়েন্ট অফ কেয়ার ক্লিনিক্যাল সেটিং কেন আমরা এই জায়গাটা এক্সপার্টাইজ ডেভেলপ করব, এই আনসারটা আছে পয়েন্ট অফ কেয়ারে। সো পয়েন্ট অফ কেয়ার আলট্রাসোনোগ্রাফি অর পোকাস দিলে অসংখ্য ভিডিও ক্লিপ তোমরা পাবে। Is advanced diagnostic ultrasonography that is performed and interpreted by the attending physician as a bedside test. POCAS has been widely used in many disciplines as a rapid diagnostic tool, especially in emergency medicine. So point of care ultrasonography, point of care ultrasound can be performed by any qualifying healthcare professionals, such as nurses, advanced care providers, medical students, resident physicians, and attending physicians. So I have completed my presentation with these slides. Thank you very much. Thank you for patience hearing. I am requesting our resource person, Professor Masudul Rahman, to say something about this presentation. Very nice presentation. আমি তো অভিভূত হয়েছি যে এত শর্ট ভাবে বিশাল দেশে আমরা করা যায়। তো এখানে দেখানো হয়েছে যে আল্ট্রাসাউন্ড তো ভাস্ট সাবজেক্ট, এবং এটার একটা অংশ হিসাবে আসে মাস্কুলার সাউন্ড। মাস্কুলার আল্ট্রাসাউন্ডে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো যে এটা অলওয়েজ সুপারফিশিয়াল দেখা যায়, ডিপ টেস্টে দেখা যায় না, যেটা আমি ভালো বলেছেন। স্কিনে যারা কাজ করেন তারা হয়তো একদিন নিজেদেরটাই ডেভেলপ করে নেবে। পুরো জিনিসগুলো না জেনেও কিছু কিছু অংশ যদি জেনে নেওয়া যায় তাহলে ডায়াগনোসিসে এবং ট্রিটমেন্টে সাহায্য করবে। আরেকটা জিনিস যেটা চলে আসতেছে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। কোনো এক সময় হয়তো হবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সই সবকিছু বলে দেবে, আমরা শুধু বাকি অংশটুকু করব। সুতরাং এই ন্যানো চিপস, মাইক্রো চিপস এগুলো আরো আবিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, এবং একটা সময় আসবে যে বেশিরভাগ কিছুই ওনারাই করবে, অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়েই হবে। সাবসিকুয়েন্টলি আমি হয়তো ট্রিট করব। সেই ক্ষেত্রে অনেকেই আমাদের আর প্রয়োজন হবে না, অনেক কম লোকের প্রয়োজন হবে। তার কারণ হচ্ছে days are coming, সেই জন্য নিজেদের কম্পিটেন্সি তৈরি করে নিতে হবে এবং
আজকের বক্তব্য থেকে কিন্তু সেই ধরনের একটি ফ্লেভার পাওয়া যাচ্ছে। আমি বলতেছি না যে যারা আল্ট্রাসনোলজিস্ট আছেন তারা কম কিছু, তাদের অনেক কিছু জানতে হয়, কিন্তু আমি যদি রিউমাটোলজিস্ট হই, পার্টিকুলার জিনিসটা খুব ভালো করে জানি, I can help myself and I can help my patients as well. আজকের বক্তব্য সেইটাই ছিল। তো আমি এটা খুব সুন্দর করে প্রেজেন্ট করেছি, এবং যদিও রসকস তাতে ছিল না, কিন্তু আমার মনে হয় যে আমরা ফ্লেভারটা আমরা যদি একটু রিক্যাপ করতে চাই, সেখানে ছিল ইনফ্লামেটরি, নন ইনফ্লামেটরি আর্থ্রাইটিস, একই সাথে সেখানে স্ক্লেরোডার্মা, এসএলই, এই বিষয়গুলো কিন্তু লাস্ট কয়েক বছরে উঠে এসেছে। এবং আমার মনে হয় তাই একটা কনসিকুয়েন্স হিসেবে আজকে একটা আমরা ইন্টারেস্টিং প্রেজেন্টেশন দেখলাম আমাদের প্রফেসর আমিনুল ইসলাম স্যারের কাছ থেকে, যেখানে একটা নিউ মডালিটি নিয়ে কথা বলা হয়েছে। আমার একটা কোশ্চেন আছে স্যারের কাছে, সেটা হচ্ছে যে অলরেডি আমাদের একটা ওয়েল ডেভেলপড পার্ট আছে ইমেজিং এ, সেটা হচ্ছে এমআরআই, যেটা দিয়ে আমরা মাসলের ডিটেইল গুলো বা সফট টিস্যু ডিটেইল গুলো জানতে পারছি। এর সাথে কেন আমরা নতুন করে এই আল্ট্রাসোনোগ্রাফটাকে নিয়ে আসছি, বা এটাতে খুব শর্ট ইনসাইট একটু বলতে পারেন যে কেন আমরা এটাকে প্রেফার করব? খুবই চমৎকার একটা কোশ্চেন। আমাদের রেডিওলজি ইমেজিং এর স্টেপ বাই স্টেপ যে ইমেজিং মডালিটিসগুলো ডেভেলপ করেছে, সেটা মেডিকেল ফিল্ডে ট্রিমেন্ডাস কন্ট্রিবিউশন করেছে। এখন আমরা কিন্তু সনোলজি ছাড়া একটা রোগ ডায়াগনোসিস করব, পার্টিকুলারলি অ্যাবডোমিনালস অ্যান্ড আদার্স, একটা ইমেজিং ছাড়া একটা রোগ ডায়াগনোসিস করব, সেই জায়গায় এখন কিন্তু আমরা চিন্তা করি না। একটা সিম্পল জ্বর হলো আমরা একটা চেস্ট এক্সরে করাই, মেবি। একটা এক্সাম্পল দেই আমি। গত বুধবারে একটা রুগী ভর্তি হয়েছে আমাদের সিভিয়ার ডায়রিয়া নিয়ে। তো ইউজুয়ালি ডায়রিয়াগুলো কি হয়, খুব বেশি ফিভার থাকে না। এই পেশেন্টের ফিভার ছিল, তো আমি রাউন্ডে বললাম একটা চেস্ট এক্সরে করো। কিন্তু হোয়াই আমি চেস্ট এক্সরে করতে বললাম, এবং চেস্ট এক্সরে যখন আসলো, there is a big consolidation in the right lower lobe, because atypical pneumonia predominantly cause diarrhea, এবং তাদের ফার্স্ট প্রেজেন্টেশনটাই আসে ডায়রিয়া নিয়ে, ফিভার আর ডায়রিয়া নিয়ে। কারণ এটিপিক্যাল প্রেজেন্টেশন নিউমোনিয়াতে চেস্টে কিন্তু তেমন কোনো ফিচার থাকে না, ইভেন এক্সামিনেশন করলেও ফিচার থাকে না, বিগ কনসলিডেশন তেমন কিছু পাওয়া যাবে না। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড এটিপিক্যাল নিউমোনিয়া। সো হিউজ কনসলিডেশন, টোটাল রাইট লোয়ার লোব ইনভলভড। তাহলে ইমেজিং ছাড়া, সো ইমেজিং পিপলদের ইম্পর্টেন্স কিন্তু কমছে না, বাট দ্য পয়েন্ট অফ কেয়ার ইন দ্য ক্লিনিক্যাল সিটিং এটা বাড়ছে, এটা আরো বেটার হচ্ছে, রুগী আরো বেটার সেবা পাচ্ছে। বিকজ যখন একটা স্পেশালিস্ট কনসালটেন্সি লাগবে, তখন কিন্তু আমাদের রেডিওলজিস্ট ইমেজিং এর কাছেই যেতে হবে। এটা আমি বলি না, ইয়েস, musculoskeletal ultrasound is not a substitute for MRI. MRI has its own role, but what musculoskeletal ultrasound contribute to this field? Number one thing, আমি যে জিনিসটা সনোলজি দিয়ে ডিটেক্ট করতে পারছি, সেম জিনিসটা এমআরআই দিয়ে ডিটেক্ট করা সম্ভব, বাট ইউ সি দ্য এক্সপেন্স অ্যান্ড টাইম ইনভলভমেন্ট। একটা বেকার সিস রাপচার যদি আমি এমআরআই দিয়ে ডিটেক্ট করতে চাই, আমার কত সময় লাগবে, যেখানে 2 আওয়ার ডিলেকেই এখানে বড় করে দেখা হচ্ছে। তাহলে আমার সময়, ম্যান পাওয়ার ইনভলভমেন্ট, মেশিনারিজ ইনভলভমেন্ট, কস্ট ইনভলভমেন্ট, বাট সিম্পলি আ মাস্কুলোস্কেলেটাল আল্ট্রাসাউন্ড যেখানে সাফিসিয়েন্ট। এবং টেকনোলজিটা এমন পর্যায়ে চলে গেছে, ইন মেনি অফ দ্য কেসেস, পার্টিকুলারলি সুপারফিশিয়াল জয়েন্ট ডিজিজেস, এমআরআই এর সাথে মাস্কুলোস্কেলেটাল আল্ট্রাসাউন্ড ইজ কম্পারেবল। আমার কাছে কয়েকটা আর্টিকেল আছে এমআরআই এর সাথে কম্পারিজনে, আজকে এটা বড় হয়ে যাবে দেখে আমি ওই জিনিসগুলো দেখাই নাই, বাট ইন মেনি কেসেস ইজ কম্পারেবল টু এমআরআই, বাট ইট নট অল কেসেস, particularly deeper tissues, bone, detailed bone profile সম্ভব না। সো দ্যাট এমআরআই এর জায়গাটাতে এমআরআই আছে, এবং সেটাকে সাপ্লিমেন্টারিলি অর হেল্প করার জন্য মাস্কুলোস্কেলেটাল আল্ট্রাসাউন্ড পেশেন্টের কস্ট, টাইম মিনিমাইজ করে বেনিফিট দিতে পারছে মাস্কুলোস্কেলেটাল আল্ট্রাসাউন্ড। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট থিং। আরেকটা জিনিস হলো,
ফর এক্সাম্পল একটা টেনোসাইনোভাইটিস, আমাকে স্টেরয়েড ইনজেকশন দিতে হবে, আলট্রাসোনো ইজ দ্য বেস্ট থিং টু গাইড, বিকজ যদি আমি ঠিক স্পেসে না দিয়ে টেন্ডনের উপরে যদি স্টেরয়েডটা দেই, ইট উইল কজ রাপচার অফ দ্য টেন্ডন। সেটা ফুল থিকনেস টিয়ার হলে কি পরিণতি হবে এটা বুঝাই যাচ্ছে। সো হাউ প্রেসাইজলি ইট ক্যান গাইড ইউ, এটি হলো বড় অ্যাডভান্টেজ গুলো। তোমার সাফিসিয়েন্ট হয়েছে স্যার? একটা সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন হয়েছে আজকে। আমার তো ভুলে গেছে যে এমআই এর মতোই এমআরআই এর মতোই দেখলাম আল্ট্রাসাউন্ডের ভবিষ্যতে। তো আমরা যারা জুনিয়র আছে তারা আমরা ফলো করতে পারি অনেকেই। আমি এটা রেকর্ড করেছি যে যারা আবারও দেখতে চাও, যে আবার দেখলে আরো ক্লিয়ার হবে, ফলো করবে আমার ইউটিউব। 2 দিন পরে আমার ইউটিউবে আপলোড করবে ইনশাআল্লাহ। সাবস্ক্রাইব করে রাখবে আজকে তোমরা, যখন দিব তখন তোমরা নোটিশ পাবে। ধন্যবাদ। First, I like to thank Mr. Aminul for presenting musculoskeletal field for very nice presentation. My question is that the patient came to the emergency department with rupture Becker cyst. In the previous history of the patient only has psoriasis, but such a big cyst ruptured occurred. Patient didn't give any history of cyst in the back of the knee at that time. দ্যাট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। ইউজুয়ালি বেকার সিস্ট কিন্তু অনেক বড় হইলেও কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট করে না। Yeah, not problem, but he can feel the মেবি হয়তো সে নোটিস করে নাই আর কি। হ্যাঁ, এবং আমরা যখন পাই মোস্ট অফ দ্য কেসে কিন্তু সে এটা নিয়ে কমপ্লেন করে না। যদি তার অস্টিওআর্থ্রাইটিস থাকে বা কোনো জয়েন্ট ডিজিজ থাকে, মেইনলি জয়েন্ট ডিজিজ নিয়ে কমপ্লেন করে। ইনসিডেন্টালি কিন্তু আমরা দেখি যে একটা সোয়েলিং আছে। এটা আমার মনে হয় আপনার ক্ষেত্রেও সেম ঘটনাই। ডিটেইলসটাই বেশি দেখলাম যে বেসিক জিনিসটা আসছে। যাই হোক, বেকার সিস্ট নিয়ে তো কথা হচ্ছে কেন জানি না স্যার। বেকার সিস্ট তো আমরা ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোস করি, সে রাস্তার সঙ্গে আর নরমালি থাকে। এটা কিন্তু ক্লিনিক্যালি একবার স্পষ্টভাবে ডায়াগনোসিস করা হয়। এটা ট্রান্সভার্স লাইনের উপর দিয়ে থাকে, সেপ্টেমিনাস সিস্ট হতে পারে, মেমোনাস সিস্ট হতে পারে, নিচে হলেই বেকার সিস্ট আমরা রাখি। সে প্রিভিয়াসলি একটা এসটিডি হতে একটা সোয়েলিং ছিল, তার হাত কাটিছিল। এইটা নিয়ে আমাদের এত আমার মনে হয় আল্ট্রাসাউন্ডে যেতে হবে আমার ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য। issue of the hypertrophic cardiomyopathy, arterial injection section normally goes away into the actually Sadequel speckle checking. Into the mortality কি কোনো musculoskeletal কি কোনো roles আছে কিনা রেগুলারলি পার্সেন্টেজ আছে। মাস্কুলোস্কেলেটাল আমি একটু বলে পরে মাসুদ ভাই বলবে। মাস্কুলোস্কেলেটাল আল্ট্রাসাউন্ডের কালার ডপলার এন্ড পাওয়ার ডপলার দুটোকেই ভাস্কুলারিটি দেখার জন্য ইউজ করা হয়, বাট মোস্টলি বি মোড আল্ট্রাসাউন্ড এই বেশি ইউজ করা হয়। অ্যানাউন্সমেন্ট, our next seminar will be organized by Department of Dermatology and then after Radiology and Imaging. Mostly আপনাদের সাবজেক্ট হলো সিটি এন্ড এমআরআই এর উপরে করা আর কি। এখন আমি রিকোয়েস্ট করছি আমাদের চেয়ারপারসন স্যারকে টু কনক্লুড দ্য সেশন প্লিজ। এই প্রেজেন্টেশনে আমাদের প্রিন্সিপাল, আমাদের ডিরেক্টর স্যার সহ যারা আমাদের সম্মানিত শিক্ষক এবং ব্লাড ইন্টারভিউ উপস্থিত ছিল এবং যারা অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন করেছে ডিসকাশনে, সবাইকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ শেষ করছি।